Ayan, so let's draw from A to Z. First tip is to find the figures. When we say find the figures, ibig sabihin, whatever you're aiming to draw, try to look for the big shapes. Okay? Yung big shapes dun sa drawing na yon. Okay? So when we say find the figures, yun lang gagawin natin. Yung general shape niya. Okay? And yun yung ginawa natin last time. Now, tip number 2, you have to draw the details. Okay? Pag sabi draw the details, ibig sabihin kung ito ay bilog, dadagdagan lang natin ng mata, dadagdagan natin ng tenga, dadagdagan natin ng feet, yung ibang parts, dadagdagan natin ng fur, yung detail ng nose, tapos yun, magkakaroon na ng shape yung ating figure kanina. Magta-take shape na siya. Tip number 3, you have to choose your colors. So you start coloring things in. Tapos okay na nga yun eh. Actually, you can stop at that, no? And mula bata tayo, ganun tayo mag-draw, no? But the thing is, to level things up, dadagdagan natin siya ng shadows and highlights. So, again, I told you last time, it's a lot like life, di ba? Ang buhay, hindi pwedeng puro flat colors lang na parang ito good, ito bad. In many ways, yung journey natin, may mga shadows din siya, tsaka highlights. Ibig sabihin, may mga bad things minsan na nangyayari. A lot like this year, di ba? Yung 2020, buong 2020, medyo challenging. Pero meron ding mga highlights. Yung highlights naman, yung mga good things na nangyayari, if you put them all together, it adds depth to the picture. Ibig sabihin, it makes it even more meaningful. So, yun yung nangyari last time. Tapos yung tip number 5 natin is keep on practicing. Now, just as a bit of a preview, let me show you kung ano yung nangyari last time. Wait lang, let me just switch yung aking device. Kasi papakita ko lang sa inyo really quickly yung ating end product last time. Okay? And, okay. So, let me just play this, no? This was yung letter A natin. Yan, kita. So, again, if you look at it, yun, same tayo ng process. You draw the figures, yung langgam nagsimula siya sa 3 bilog, tapos magko-color tayo. Yan, di ba? Yung langgam, nagsimula siya sa 3 bilog lang. Okay? Tapos yung 3 bilog na yan, nilagyan natin siya ng color, and ang details muna, yung paa, tsaka yung mata, tapos nilagyan natin siya ng shading. Okay? Tapos yung shading na yan, it changes the entire drawing, no? Tapos ganun din yung ginawa natin sa apple. So, basic shape, tapos details, tapos yung color, tapos yung ating highlights and shadows. Okay? So, yun yung ginawa natin last time. Ngayon, we're going to do it again, but ibang letters na kasi tapos na tayo sa A, B, at C, no? And yung first letter natin is going to be really, really easy. So again, if you have a pen and paper, or if you're watching this with your kid, pwede rin, you can follow along with me. Okay? Ang clue natin dun sa first drawing natin is this, kasi kinakain ko siya ngayon. Yeah, kasi good morning sa inyong lahat. So sana galangin niyo pa rin ako, medyo casual tayo dito sa Kumu, ha. Yan. Nilagay tayo ng ating letter. Yan. So letter D tayo muna today. Nagdraw tayo ng donut. So again, ano ang shape ng donut? Ano ang pinaka-prominent na figure ng donut? Very easy though. And again, this is fun kasi if you have kids, you can do this with your kids. Hindi sila masathreaten kasi napakadali. Napakadali ng shape ng donut, no? Ha? So, got na circle. Yay! Leia, thank you. Yeah, that's right. So, circle. So, ang gagawin lang natin would be that. Magdodraw lang tayo ng circle. And if you notice, kasi I use Procreate on my iPad, ano lang to, way ko lang to para mas makita ninyo yung ginagawa ko. Pero you can also do this on pen and paper. Okay? So, simple lines lang. Hindi kailangan mamahalin na gamit. If you have multiple kids, di ba? Higit sa isa yung anak ninyo. Masaya din to. Kasi pwede nyo gawin would be, gagawa kayo ng donut, tapos hayaan nyo yung bata na mag-decorate ng donut niya. Okay? Now, ang common na ginagawa ng people, again, very easy would be, draw ka ng bilog for a donut. Di ba? Ako yung bilog. Laki na aking brush. Dali ah. Yan. So, yung iba, draw lang ng bilog. Sana naman maliit. Yan. So, they draw it like that.
And then another circle right here. Okay na yan. Okay? Okay na yan. That could be a good start. But if you want to add parang another level ng depth sa inyong donut, what you could do would be, pag-draw nyo ng bilog na ganyan, you could draw another circle under it. Okay? Napansin nyo yun? So again, naglagay lang ako ng isa pang line sa ilalim. Tapos, I will erase this line. Yan, mag-erase lang ako dito. Yan, babawasan ko siya. So, instead of yung bilog tas bilog, parang meron siyang onting 3D effect. Okay? So, again, ito lang yung donut. Kasi ngayon, i-outline ko na lang siya. Hindi na siya, yan. Para 3D yung donut natin. Tapos, yung bilog natin would be a little bit like that din. Okay? Tapos, ang maganda sa donut, if mapapansin niyo, hindi naman siya pure bilog. 'Di ba? Ang donut, hindi na siya perfect circle lagi, 'di ba? May mga donuts na ganun, yes, pero hindi siya laging perfect circle. So, you can be very creative dyan sa kung ano yung shape ng donut ninyo. But again, you notice, dahil lang dun sa simple step na yon, yes, sabi ni Neo, may dimension na po. Yes, nagkakaroon na ng parang depth yung picture natin, or parang nag-level up na siya kaysa dun sa traditional na donut na dalawang bilog lang ganun. But again, kung ganyan, okay lang din yan. Mas cute lang kasi pag ganito. Ewan ko ha, kasi nung bata rin ako, yung mga, parang feeling mo, parang, pag may depth yung kinokoloran mo, parang realistic siya. So, it's a bigger responsibility than you just coloring two circles, no? So, yun yung suggestion ko. Again, try to do that. So, yan, mas mukha na siyang donut na, totoong donut sa totoong buhay, kumbaga. Okay? So, dahil hindi perfect yung line. So, a bit of a side note din about life, di ba? Sometimes we look for perfection do sa mga ginagawa natin. But, if you think about it, when it comes to life, it's very important for us to also look at yung imperfections. They kind of make things a little bit beautiful, no? Mas different siya. Okay, so yan. Meron na tayong basic shape na. Ang next na task na niyan would be to color the donut. Okay, so yung gagalaw ko lang siya dyan. Now, ito yung part na masaya kasi pwede nyong i-involve nga yung kids. Anong klaseng donut yung gusto ninyo? Alam nyo, one thing again that I'm happy about Kumu is that I'm not scared na, okay, the kids are here, tapos baka mabully yung kids. Alam ko Kumu is a very safe space, so welcome Justin. And you can draw along. Girl siya, baby girl. Okay, so hi Justin. So game, color na natin yung donut. So tatanungin ko kayo, okay? So tanungin natin kayo kung anong klaseng donut ang gusto ninyo. Okay, right now kasi I'm eating yung ano to eh. Not a paid endorsement, by the way. Al Capone to from Jayco. Justin says chocolate. Sabi ni Maryland, strawberry. I'll do you one better. Ganito gagawin natin. Munchkin daw. Zandy ha. Hindi munchkin, di bilog na lang yun. Dahil sabi ni Justin, ng ating youngest viewer right now, ay gusto niya ng chocolate. Sabi naman ni Maryland ay strawberry. Para mapagbigyan sila pareho, gagawin natin chocolate and strawberry yung atin. But this is just another option, ha? Just one option. Then I'll show you how I'll color it. Here's what I'm going to do. Let me put the layer under. Let's do a chocolate and strawberry donut. Now, a common mistake is, lalo ng kids, akala nila pag chocolate black. Di ba kasi minsan pag kumakain ng chocolate, dark yung color. But the problem is, if kukulayan ko ng black yung aking donut, hindi na makikita yung lines, no? Let me show you an example, no? Yan. Kung gagawin kong black, di ba, hindi na makikita yung lines ko kanina. So, ayaw natin mangyari yon. So, ang gagawin natin, again, the color naman of chocolate is actually dark brown. So, hanap tayo ng brown. A little on the dark side ng brown. Yan, sa ibabaw lang. And again, it doesn't have to be perfect. That's a great part about this. Kasi pwede kang maging creative din. A little bit. Sa execution. Yan. Okay. Now, here's the thing. If you want na parang medyo, again, imperfectly perfect yung aking donut,
you can put yung mga drippings sa gilid. Di ba yung pag minsan, di ba, nag-donut ka, sinausaw, kasi kaya siya ginagawa, di ba, piprito mo yung donut, sinausaw mo siya sa chocolate. So, you can also do that by doing this. Yan. So, lalagay lang tayo ng parang drip sa gilid ng donut. Yan. So, hindi siya perfect. Again, life rarely is. Diba? Pero, it makes the donut more, appealing. Queen Angel Berries, thank you sa mga pag-gift, ha. Good morning. So, yan, napagbigyan na natin yung chocolate donut, no? Now, next, yung dough na. Sa labas pala, hindi pa natin nakukulayan. So, ano bang color ng dough? Medyo, siya, di ba? Light brown. Hindi naman kailangan perfect. Like that. Okay? Yan. Tapos, if anything, kung gusto nyo maging, again, lalagyan natin pa yan ng depth mamaya using the highlights and the shadows. Pero, ang importante, mukha na siyang donut, no? Okay, now, pagbigyan na natin yung strawberry. Now, bonus nga, again, no? Bonus, lagyan natin ng strawberry. Pwede natin lagyan ng strawberry on top. So, ang gagawin ko lang would be, I'll draw yung aking strawberry. Siguro lagyan natin sa gilid para mas makita ninyo. So, ang strawberry, pag nag-drawing kayo ng strawberries, very simple lang din siya. Hindi ko kasi alam kung abot, probably hindi abot sa S ngayon. Pero, yan, ang gagawin lang natin is, parang, triangle with soft, yan, triangle with soft edges. Yan. Diba? Ganyan lang siya. Pwede na namang hindi perfect, no? Titan ko lang yung brush size ko para kasi ipapatong ko siya mamaya. So, triangle with soft edges. Yan. Yan ang beginning ng strawberry natin. Yan ang, basic shape niya. Tapos, kung lalagyan ko siya ng leaf sa ibabaw, di ba? Pwede yon. So, I'll just put parang ganyan as the leaf. Okay. Tapos, numberin ko lang yung edge ng konti. Tapos, yung color niya would be red. So, hanap tayo ng red. Tadaan! Tapos, green for the leaf sa taas. Yan. Okay. Tapos, the thing is, if you're drawing strawberries, meron siyang maliliit na seeds, right? So, yung maliliit na seeds na yan, i-draw din natin siya. Pwede siyang... Okay, ulitin natin strawberry, sorry. Napatong ko sa layer. Yan. So, strawberry. Again, triangle lang. Soft edges. Dahon. Red. And mukhang tomato right now, no? Pero okay lang yan. Mag-improve yan. There. Tapos, lalagyan natin siya nung kanyang mga bilog-bilog. Pwede natin gamitin yung black na marker. Yan. Ganyan lang. Diba? Parang raindrops lang sa loob. Okay. There you go. Tapos, meron ka ng strawberry. Tapos, ang gagawin natin is yung isang strawberry na to, dahil strawberry chocolate donut nga to, ililipat lang natin siya sa ibabaw. Tadaan! There. Dagdagan natin. So, dahil medyo nagmamadali tayo ng konti, i-duplicate ko na lang yung strawberry ko. There you go. So, yan. Meron na tayong strawberry chocolate donut. But, again, you have options. Kung ayaw ninyo na strawberry chocolate donut, pwede rin. Okay? Now, pala muna, i-shading ko lang really quickly to. Kasi nga, hindi pa natin demonstrate yung highlights and lowlights, no? Pero kaya ito yung donut, yung shading natin, ganito lang gagawin natin, ha? So, pwede sa edges. Kasi di ba, syempre may mga parts yan na hindi nakulayan ng maigi, no? You can do that. Tapos yung chocolate mismo, pwede natin lagyan din ng highlights yan. Para hindi naman siya sobrang dark. Pwede natin lagyan dyan sa ibabaw. Okay, so yan. Kahit pa paano, di ba? Meron ka ng strawberry chocolate donut. So let me just merge this para meron tayong
options. Ito yung first natin na donut. Okay, strawberry chocolate donut siya. But again, if you have multiple kids, pwede naman na na ibang klaseng donut naman for them. Yan, merge ko lang para ma-save natin mamaya. Yan. Okay, so yan yung unang option natin. Meron tayong strawberry chocolate, meron tayong strawberry chocolate donut. Okay, let's start ulit with an empty donut. No? So, again, thank you for watching, everyone. Let's take a quick breather. Meron nagsabi kanina candy sprinkles eh. And naiintindihan ko kasi nung bata ako, ewan ko ba kung bakit. Parang pag bata ka, yung candy sprinkles, yung rainbow sprinkles na donut, parang wow, ang decadent niya, parang ang saya-saya niya. Pero habang tumatanda ka, you realize na puro sugar pala yun, no? Pero pag bata ka talaga, sobrang exciting nung ganong klaseng donut. So, yun yung next natin gagawin. So, gagawa tayo ng strawberry sprinkle na donut. This is also very easy. Ito ha. So, maglalagay lang tayo ng layer para makulayan natin to. Okay. Ang color ng candy sprinkle na donut, of course, is usually pink. Pero ilagay muna natin, kulayan muna natin yung dough. Yan. Yan. This doesn't have to be perfect again kasi actually, medyo aesthetic na ngayon yung ganitong klase, yung hindi masyadong perfect yung drawing. Eh. Pero, another reason is kasi kokolora natin mamaya yan ng strawberry. Okay? Now, yung pink, baby pink na color, yan, pipili lang tayo ng baby pink na color for yung pinaka ibabaw nung donut. Okay. So, meron na tayong parang strawberry. And gagawin natin yung bleed. Kanina yung ginawa natin, di ba? Okay, nag-bleed ng konti yung donut, nalaglag ng konti. Yan. Para hindi siya perfect. Di ba? Parang masarap na siya. Masarap na siya kainin. Tapos yung sprinkles na. Yay! Okay, yung sprinkles, usually, di ba, iba-ibang kulay yan. So, let's pick out fun colors. For that, liitin natin yung ating drawing. So, yan. Meron tayo sprinkles. Purple na sprinkles. Syempre, purple yung favorite color ko. Kaya inuna ko siya. Now, if you want to be super, about it, syempre sa loob dapat may konting dough din yan, no? Pero hindi ko na kinuloran. Kayo na lang sa bahay. So, again, ganyan lang. So, dot, 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 na medyo pahaba. Yan, ganyan lang. Medyo pa-oblong ng konti. Yan. Tapos, ibang color naman. Ano pa bang color ng sprinkles? Pwede tayo mag-white. Yung white na sprinkle, sobrang underrated niya. Pero, it adds dun sa character ng drawing. So, importante din siya. Na may white sprinkles tayo. Tapos again, hindi naman siya dapat perfect. Dapat iba-ibang ang direction yan kasi nga sprinkles siya, di ba? Ayan. Tapos syempre, ano pa ba? Pink. Oh, pink daw. Pink na sprinkle. Lagyan natin. Pero dahil pink na yung ating, donut, dapat ibang klaseng pink naman yung ating sprinkle. So, ibahin natin yung pagkaka-pink niya. Yan. Medyo mas bright. Yan. Now, here's another fun trick. Okay, dahil hindi na ako nagmamadali, medyo relax ako. Sorry alam nyo, napansin ko rin kasi na-enjoy ko talaga mag-drawing with you. So, dahil nga, again, hindi tayo masyadong academic muna this time, yun yung gagawin natin. Okay, now, here's another trick again. Alam nyo, itong technique ng pagsasprinkle ng donut, itong pag-color natin ng donut na to, pwede nyo siyang gamitin sa kahit anong bagay para i-donut-donut-donut-fy siya. Kahit sa simple letters, you can do it. So, palitan natin nyo yung letter D natin, sige, gawin natin siyang ibang dimension ng D. So, kung gagawa ako ng D na medyo mas makapal, yan. Alam niyo yung letter D na yan, pwede ko rin siyang gawing parang donut. Okay, bay natin ng layer. Yung technique na yon, yung pag-add ng sprinkles, yan. So, letter D siya, di ba? Pwede kong gawin na kukoloran ko siya ng pink. Yan. Yung mga kailangan mag-lettering sa mga notebook ng anak, yan, yung mga bagay na pwede nating gawin to be a little bit creative. So again, same technique yan same nung ginawa natin kanina. So little bit of dripping here, whatever, there. Tapos yung ganun din, iba-ibang sprinkle.
Tapos yung letter mo, magiging parang, ano na siya, sinawsaw na rin siya sa candy sprinkle na donut. So again, ayan, mabilisan lang. Pero if you want to like, be a little creative sa lettering ninyo, think about that, na you can tweak it using the same techniques. So, tanggalin ko na tong aking D for candy sprinkle donut. Yan. Balik na tayo dyan. So, yun yung ating first option, D for donut. So, again, we started with the same rules. Tip number 1, figures. Tip number 2, draw the details. Di ba naglagay tayong dimension kanina? Tapos, color it. Tapos, highlights and shadows. And you have a donut. Again, pwede rin na, pwedeng ganyang klaseng donut. Ito, merge ko lang. Yan. Pwedeng ganyang klaseng donut. Diba? Yung candy sprinkle donut. Or yung ginawa natin kanina, which is yung chocolate covered donut. So yeah, I'll fix the letter D. Kasi gawin na lang din nating lettering siya para for the kids. Para pwede rin nila coloran yung letter D. Masyado naman imperfect. Sumobra. Or i-perfect na lang natin. Para mas maganda yung perfect. Lalagyan ko lang ng kapangyarihan ng tracing. Ilalagay ko to sa website. So, any of you, if you want your kids to use this as an activity while at home, you can do that. Yan. Gagawin namin para after the show, you can download it na. Alam niyo ang drawing is also a great practice for focus. So, kung gusto niyo matuto ng focused work, maganda if you can start drawing. Kasi it helps you train your brain to do just one thing. Kasi when you're drawing, that's what you do. So, think about that then when you're teaching your kids to draw. It's more than just teaching them how to make artwork, no? It's really brain training then. Very helpful siya. And again, I don't want you, and napag-usapan natin dun sa math myths natin, no? I don't want you to think na, okay, kapag sila ay academic or magaling sa school, hindi sila magaling sa art. Kasi maraming mga magagaling na philosophers, scientists, ang artists din. And kasi nga, ang arts, it helps you think differently. And when it comes to solving math problems, one would think na, okay, pag math problem, hindi dapat na different ka mag-isip. Pero actually, kailangan siya. I know si Donnie would agree, kahit yung pagsisimplify ng mga expressions, sobrang kailangan niya ng pagiging artistic. Kasi kailangan mong gamitin yung rules ng fractions, ng exponents, para mabot ka doon sa point na, ay okay, ito pala yung gagawin ko para matanggal ko to sa ilalim. Ito yung kailangan kong gawin. So, yun. So, yan. I can have, so D for donut. I'll fix it up a little bit. Hindi pa ako masyadong masaya dito. Medyo may pagka-perfectionist ako. Again, we have two options. Ito yung ating kanina, tinuruan ko kayo kung paano mag-color ng candy sprinkle, tapos paano rin yung chocolate lang, tsaka strawberry lang. So, we'll do that. Kayo nang bahala dyan. Kung gusto nyo ganyan or ganito, kayo nang bahala. No? Okay. So, yan yung ating first option sa letter D. And again, you can go really simple, you can go really detailed. Doon na naman tayo sa letter E. Okay? Now, this is another quick activity. Gawa naman tayo letter E. Now, again, dahil ito ay all about customizing, kasi nga, I want you to encourage your kids or your mga younger brothers or sisters to be creative about it. A really quick trick for the letter E is to just use yung one of the traditions na actually hindi naman masyadong ginagawa ng Pilipino pero nakikita rin tayo kasi nakikita natin siya nangyayari sa iba. Drawing ko muna yung E para meron tayong reference. So when we talk about the E, natin ng konting lalim tong E na to. Masyado siyang matingkad. Yan. So sa letter E, we can just draw something as simple as baka mahulaan na rin ng iba, no? Ano yung meron tuwing April? Eggplant.
Ayoko ng eggplant, baka iba na yung connotation ng eggplant for other people. And kahit mababait yung mga tao sa Kumu, I don't trust you that much. So, this will be the, ay, puro bilog yung mga drawing natin ngayon kasi nga, again, dapat simple lang eh. Tchadan! Pulang itlog po, maalat. Well, malapit na rin, no? So, E for egg. Yeah. This is super easy. Now, again, sample lang. If you want to tell kids, okay, sige, E for egg, bilog lang tapos ka na, no? Pero if you want to add more details, same dun sa ginawa natin before, you can turn this egg into something different. Okay? So, I'll show you that. Let's start off by yung hard-boiled egg muna. May improve pa ba yan? Parang white egg on a white background. Parang wala nang igaganda yan, no? Pero if you think about it, what you could do would be, again, i-duplicate ko lang to. Yan. Ang gagawin natin is instead of puting-puti, ang itlog naman medyo, medyo may pagka off-white na yellowish, no? Yan. So, unang pagkakaiba would be yung color muna. Now, if you want na medyo cartoony yung egg mo, ganito lang. And pinakita ko rin to sa inyo last time. To add dimension dun sa egg, you could do this. And marami kayong nakikitang mga cartoons na ganyan. Probably hindi lang natin masyado napapansin. You know how they would like put something like this? Di ba? Exclamation point lang siya. Okay? Exclamation point. Tapos yung exclamation point na yan, yung loob niya kulay puti. Okay ka na, no? Yan, sabi ni CJ Lowell, native eggs organic egg, sabi ni Zidane or Zidane, mocha color. Yes, totoo rin. Sige, kulayan natin na medyo kakaiba yung ating itlog. Yan. Better? Yon. So, itlog na siya, di ba? Itong magic, yung magic exclamation point na yan, sa maraming bagay, pag nagdo-drawing tayo, it changes everything. Kasi now, it looks na, okay, 3D siyang itlog. So, very simple, right? Now, you can tell your kids then, if you want, okay, let's start with an egg. So, tanggalin ko muna to. Simulan natin ulit dito. Pwede niyong gawin na maglalagay tayo ng Easter eggs instead. Okay? So, ano ba yung Easter egg? Yung Easter egg kasi ang mangyayari is mag-iiba siya ng kulay. Kasi may mga design siya. So, we can start with, baby blue. Kunain mo ng blue yung egg. Tapos, lalagyan na natin siya ng character. So, minsan may mga lines. Yan. Ang tip ko sa inyo would be, para maging 3D yung itsura ng isang picture, di ba kaya bilog yung egg? Kapag ginawa yung Easter egg kasi na ganito, pwede rin naman. Kaya lang, if you notice, parang flat yung kulay ng itlog or flat yung shape ng egg kasi nga, you're using straight lines. So, ang gagawin nyo lang to level up, mag-curve line ka lang. Like that. Okay, so, di ba yan yung Easter egg natin? So, again, instead of using straight lines, I'll use pabilog na lines, following yung curve ng itlog. And it changes everything. Pwede ako maglagay ng ganito. And again, it doesn't have to be perfect. Diba? Yung mga Easter eggs, may mga design na ganyan. Tapos sa loob, iba-ibang kulay na. So, pwedeng pink. Ay, ba yan? Merge down muna natin. Alam niyo hindi rin ako super, again, hindi po ako professional artist, no? Pero these are things that if you play with it, you play around with it, you kind of learn. Yung ating secret weapon, yung exclamation point. Okay, pwede nyo siyang ilagay dito sa ilalim. Ayan. Exclamation point. Tapos kukulayan natin yung exclamation point ng puti sa loob. Like that. Okay? So now, na siya, yung egg natin, na simpleng egg, naging Easter egg na siya. So again, itong details na yan, pwede nyo nang ilaro. Pag meron kang anak, di ba, activity niya yan, color your Easter egg. Be creative. Pwedeng maglagay siya ng mga bilog-bilog, di ba? Pwedeng maglagay siya ng iba-ibang mga shapes, mga triangles. Cute nga rin yun eh, yung mga imperfect na mga triangles, pwede yun.
mga squares. Okay, so yan. Yan yung ating isang option. So, ito is Easter egg naman na siya. So, i-merge ko lang para makita ninyo. So, kanina, ito, meron tayong Easter egg, meron tayong organic na brown egg. Diba? So, nasa bata na kung ano yung gusto niyang gawin. But again, using the same techniques. Now, here's something else that you could do. Instead of just E for egg, tas bilog lang siya, pwede niyong biyakin yung egg. No? Now, how do you do that? So, again, ang egg naman very basic yung shape or very simple. Kung wala tayong app or we're drawing on paper, dito lang gagawin natin. So, think about it. Pag biniyak ko yung itlog, okay, anong magiging itsura niya? So, meron akong round shape dito sa taas na may ridges. Diba? I'll just put a ridge right there. Tapos, maglagay ka uli dito ng isa pang curve. Parang broken heart lang, no? Na may ridges din siya. Hindi naman kailangan super sakto, no? Kasi nagmamadali naman tayo, no? Yan. So, kahit ganyan lang, egg pa rin naman yan. Lalagyan natin layer sa ilalim kasi kukulayan natin yan, eh. Okay? So, yung itong sa taas, pag, gawin natin organic din yung itlog. Saan na ba yung aking organic egg? Kunin natin yung kulay niya. Yan. There you go. So, yan yung ating nabiyak na egg. Di ba? Tapos, lagyan lang natin ng laman ng egg. Kasi yellow yung ating color for the egg, no? Pero medyo orangey yung egg. Hindi naman super yellow. So, merong yolk. Yan. May yolk tayo. Tapos, meron tayo nung white part ng egg, which will bleed out. So, multiple options again. It's all about building yung depth. But again, since we're working on worksheets for your kids, if you want then, again, comment yes. Gagawin natin yung letter E din ng worksheet. Parang feeling ko maganda to i-customize ng kids, eh. So we'll just do something like this. Lalagay ko lang yung ating magical exclamation point. Yan. So again, E for egg. Again, very, very easy. Kung gusto nyo na medyo Christmas themed, you can go for elf. Okay, so ano yung elf? Gawa natin ng paraan. Ito medyo level up na ng konti kasi tao na siya. Speed draw lang natin ha, so mabilisan lang to. So don't nyo ako masyadong oklensan. So bilog. Ano ba? Mas cute kung ganito eh. Yeah, iniisip ko kanina kung ano ba, ano yung iniisip kong topic kanina, how to introduce yourself. Kasi 'di ba laging pag sa school pinapa-introduce kayo na sarili ninyo sa work, 'di ba? Tell me something about yourself. Kaya lang sabi ko parang masyadong technical. So would you be interested in something like that here on Kumu? Alam ko kasi people are here to have fun din. So very new sa akin yung idea na okay, maybe they also want to learn new things. So, let me know next time. Ayan. So, kahit bilog lang, parang hindi masyadong bilog yung bilog ko. Actually, medyo challenging to draw here kasi may glare yung aking ilaw dun sa iPad ko. Pero, push natin to. So, face muna, face shape. Litan natin ng konti. Medyo mawawala ng part yung importanteng part ng elf. So, yan. Tapos, meron tayong tenga. Na ang tenga ng elf, di ba, is a little bit pointed. Hindi a little bit eh. Very pointed din. So, you can draw it like this. Tapos, pag ganyan. Or kung gusto niyo mas cute, mas malaki yung proportions, mas cute. Di ba? Yan. Lalagyan natin siya ng hat. Tapos, yung hat niya medyo pa-triangle, parang kay Santa. Yan. Tapos pointed siya sa dulo. Tapos lagyan natin siya ng bell sa dulo. Like that. Okay? Now, that may not look like much, pero gawin natin ibang lines. Yan. Yan na yung beginnings ng elf natin for Christmas. No? So, kulayan lang natin yung kanyang
face. Ay, butas yung aking drawing. You know, I'm really happy kasi nung bata kami, yung iba rin sa inyo, di ba ang MS Paint is a fun app to draw with. But the problem is, kapag nagpe-paint ka, pag may mga gaps, di ba, tapos nag-fill ka, biglang makukulayan yung buong drawing. Buti na lang na-invento yung Control Z. So, maglalagay na tayo ng features ng ating elf. Again, pag-usapan natin last time dun sa drawing ng animals, dun sa video natin on YouTube. The rounder the eyes, the better. So, kahit bilog lang, okay na yan. Diba? Tapos, you can have no nose, actually. Pwede na yon. Lagyan lang natin siya ng smile. Yan. So, bilog for the eyes. Nalagyan natin siya ng detail na puti sa loob. Yan. Tapos, kakolorin lang natin siya. Ay. Here. Here and here. Tapos, yung hat, pwedeng green or red. Green na lang kasi usually pag elf, green talaga yung kulay yan, There. Pwede nang white yung rim ng hat niya kasi parang furry siya. Tapos sa dulo, yung kanyang bell, gawin natin yellow. There. So, again, simple beginnings ng elf. Kung gusto ko na yung elf ko is blonde, pwede rin. So, dodrawingan ko lang siya ng bangs. Diba? Pwede ko lagyan ng bangs like that. Tapos yung bangs na yan, gagawin nating color yellow. Like that. So, again, E for elf. Okay? Pwede na yan. Pinakita ko to last time yung blush. So, kuha tayo ng pink. Pero gagawin natin na medyo transparent siya. Meron ka ng Christmas elf. But again, doesn't have to be super complicated. Pwede naman na egg na lang din uli. Natuwa talaga ako dun sa idea nung kina-customize yung egg. Alright? So, ganyan. Organic Easter. Organic Easter. Pero maganda kasi yung Easter egg kasi E na yung Easter, E pa yung egg. Okay? So, I'm having way too much fun. Okay? Yung letter F is one of my favorites din kasi it's very, it's fun. Ang daming mga words that start with the letter F. Like, you would think na parang, F, ang complicated naman niya. But actually, F is for fun. Fun din mag-draw with F kasi maraming mga words that start with F. Pwedeng fan, pwedeng fish, right? So, maraming mga options when it comes to the letter F. So, dito tayo. We can start out with something simple. If you want to draw a fire. Yan. Now, again, one would think na, okay, ang complicated ng fire, hindi ko alam kung paano siya to draw. And the thing is, when you know, again, how to draw fire, kasi it's very useful in illustrations. Remember when kung may iba sa inyo nakanood na ng video sa YouTube, pero meron akong video na about prepositions. Tapos, ang activity then was how to save the baby. So, kasi may fireplace and then may baby. Tapos, using the right prepositions, dapat pipiliin mo yung situation na hindi mamamatay yung baby, basically. So, how did I draw the fire there? Ang important siya sa fire is you know how to build a fire then when you draw. Now, let's start off with something simple. Kung kunyari fire siya sa isang camping event, like the way you draw it as kids, ang pinaka-simpleng step dyan would be to draw yung logs. So again, same idea tayo, draw the figures first. So magdodraw tayo ng logs, ng fire logs, no? Paano mo siya i-draw? Again, ang temptation is sometimes, okay, pag magdodraw ako, basta lines lang siya like that, no? But the problem with that is very basic, no? Kung gusto ko lagyan ng depth yung aking drawing, gagawin ko lang, always remember na when you're drawing, ang
perspective. Ibig sabihin, yung mga bagay na mas malapit sa iyo, mas malaki. Habang lumalayo, lumiliit. Okay? So, kung drawing ako ng fire, lagyan ko siya ng logs, ang shape niya will not be perfectly like this. Okay? Kasi yung kabilang dulo, malayo siya sa akin. So, ang gagawin ko lang, medyo magiging parang triangle lang siya. So, maliit doon, palaki dito ng konti. Okay? Pero siya hindi naman ganyan ka-OA, no? Medyo OA yan. Okay? Tapos, pa-widen siya ng konti. So, lalagyan ko siya ng bilog sa dulo. So, same thing for everything. Dadagdagan ko lang. Yan. So, like that, like that, like that. Speed drawing lang, bilog. One more. Ay, nabubura yung aking drawing. Yan. One more. Like that. Like that. Mas malaki dito. Okay. Pag nagmamadali, hindi naman kailangan perfect. Again, masyadong malaki. Bilog dito. Yan, palayo doon. Yan, bilog dito, patayo. Medyo malaki. Diyan natin. Tapos ganun din dito. Yan. Again, hindi perfect. Okay lang yan. General lang na logs. Now, I'll teach you then later how to color wood. Okay, so if you're interested, we'll talk about that later. But again, importante meron na tayo ng logs. Ano ba color ng logs? Di ba brown? So, kokoloran na natin sila. Kuha lang tayo ng brown. Start with the medium brown dun sa mismong laman or pinaka base color nung log. Wait lang. May gap siya doon. So, here. And here. Ay. Okay. Tapos yung pinakaloob nung log, you would notice, medyo mas light siya ng konti. O, anong app ang gamit ko? Tinatanong ni Cecid or Cecid. Procreate ito on my iPad. But again, if you are going to draw using paper, pwede rin. Ano lang, medyo mas matagal ng konti yung pagko-color na part. But the principles remain the same. So, yan. Medyo light yung dun sa dulo. Kasi if you notice, pag nagputol kayo ng wood, di ba yung bark sa labas, mas dark talaga siya. Ganyan. So, to color wood, gano'n lang gagawin natin. Tapos, naglalagay tayo ng mga details sa loob. Ano yung details sa loob? Yung parang markings nung tree. So, sa loob, naglagay tayo ng parang bilog. Yan. Parang ganyan. Parang yun sa cinnamon roll. If you eat yung cinnamon rolls. Now, the idea, kaya nilalagyan ng ganito yung illustrations ng wood is, meron tayong ring, parang sa timing yan, sa dating ng wood. So, hi Sam Ong. Hello. And, so, asagot din si Dr. Ino. Thank you sa pagtulong na mag-moderate. Bonfire yan eh. Actually, ang bonfire, dapat medyo mas higher, no? So, ano to, parang campfire to. Campfire. Okay? Now, if you want more details sa log natin, yung principle natin when it comes to shadows and highlights, we're going to do the same. But the idea would be, kasi yung fire, di ba, yung fire nung na ito-drawing natin mamaya would be somewhere here. So, dahil dyan yung fire, yung ilaw niya would come from there. So, ibig sabihin, mas dark dito sa mas malapit sa atin. Okay? So, pag nag-color tayo ng wood, ganun din gagawin nating idea. So, dito banda yung yan. Sa malapit sa atin, dito banda yung medyo dark. Okay. Yan. Ganyan lang. Okay? Tapos, dun sa dulo, sa kabilang dulo, mas light na siya kasi malapit na siya sa apoy. So, ganun din gagawin natin. Mas light ng konti sa dulo. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung change dun sa depth ng wood.
once we start coloring things, no? But again, that's what happens. It changes yan, the idea ng wood. So again, medyo mas realistic na siya. But if you want na medyo mas level up pa natin, thank you sa Sampaguita, Maria Christine. Pwede mong lagyan ng parang lines din yung bark itself, 'di ba? May mga imperfections kasi ang wood eh. So you could put something like that, 'di ba? Nasa sa inyo na 'yan. How you do that, pwede nyo lagyan ng branches sticking out, 'di ba? Something like that. The more time you have, 'di ba? The more creative you would be. But hindi kasi 'yan yung fire, no? Ang fire hindi pa natin nadodrawing. Sorry, madaldal ako. So lalagay natin yung fire itself. Here's how you build a fire. Okay? You start off with something simple. I-integrate na rin natin dito yung ating lesson. Sam Ong, thank you for the welcome. Thank you for the gifts. So, we have yellow. Ang ano bang color ng fire? Yellow, orange, red. Right? Ito yung mga color ng fire. So, i-layer lang natin sila. The idea would be, yung red yung nasa pinakaloob. Siya yung pinaka-dark. Pinaka-mainit na part. Tapos, pinakalabas magiging yellow. Tapos, sa gitna niya, orange. So, what you could do would be, when you're building a fire, you just start with the shape first. So, parang general shape ng fire na susundan natin. Pero, pag kinoloran ko na siya, ito yung kalalabasan niya. So, we'll take a yellow first. Yan. I'll just color the outer part ng fire. Tapos again, the idea again is that it doesn't have to be perfect. You can get your orange. I'll pile it on top. This right here. Following yung lines nung original. Sa loob, magiging orange na siya. Tapos, yung red sa loob, pinakaloob niya, pinakamaliit na part would be red. Yan. So, parang kumbaga, ganyan na lang. There. And now, kahit paano, you have a more realistic na fire. Okay? Tapos, if you have a way to smudge things pa, may smudge tool kasi yung Procreate. If I layer it down, sorry, tido ko lang yun. Masyadong malaki yung aking pagkakasmudge. Down. Tapos magsasmudge ako. Pwede ko siyang smudge a little bit. Like that. Kasi di ba yung fire, hindi naman masyadong sumusunod yan sa edges eh. Walang edges yan eh. So, I'll do like that. Lang sa edge. Parang magic. Yan. Pag tinanggal ko yung line, you would see, there you go. You have a mas better looking fire. Kasi di ba ang fire nagmo-move siya, may parang lick na gano'n. May mga tongues yung fire. There, so fire. Okay? So, yan yung ating, yung tatlong letters natin for today. Alright, so thank you for watching till the end of this video. If you want to learn more, if you want to watch the other videos I'm going to be making, don't forget to hit subscribe and hit that bell icon. Turn your notifications for all the updates that we have. Again, marami pa tayong pwedeng pag-usapan soon. And thank you for joining the team. I know this community has been kind to me for the past 6 years now, and I'm so happy that I get to welcome you as part of this team as well. Thanks, guys, and I'll see you soon.